150 গ্রাম সয়া বড়ি, তিনটে সেদ্ধ আলু, 1 চামচা হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লবণ পরিমাণ মতো, 4টে কাঁচা লঙ্কা, 2 থেকে 3 চামচা কর্নফ্লাওয়ার, একটা বড় পেঁয়াজ কুচি, হাফ চামচা চিনি। এবার কি করে তৈরি করব? সেদ্ধ আলু এবং নানান রকমের যেগুলো বলেছি, লবণ, হলুদ, চিনি, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, গরম মশলা, ভুট্টার আটা, সমস্ত উপকরণ দিয়ে মিক্সড করে নিলাম। তারপর সেগুলো কাটলেটের আকারে শেপ করে নিলাম।
ব্রাউন কালার করে ভাজবো। এরপর পরিবেশন।